Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning from two students. Welcome again. Still we are in chapter 5. Last class we discussed trade, and we divided trade into three parts or three points. So we discussed the first trade. So we divided trade into three. We discussed the first one and we called it local trade. So today we're going to discuss the last point of local trade, and then we will see a regional trade. So let me see the last point of local trade, impacts of local trade. So let me see impact of local trade. Impact is the last point of local trade. Okay, the impact of local trade is peaceful coexistence. What does that mean? Waa maxay saameynta uu leeyahay local trade? Saameynta uu leeyahay. Number one, peaceful coexistence. So local trade make peaceful between the people that make trade or make interchange. Local trade wuxuu sameeyaa dadka wax kala gadanaya ama wax kala iibsanaya ama ganacsigu dhex marayo wuxuu ka dhex abuuraa peaceful coexistence, nabadgelyo iyo xasilooni buu ka dhex abuuraa. oo dadkaas waxay noqdaan dad waxa weeyaan nabadi ka dhaxayso oo wax kala iibsanaya oo wax kala bedelanaya ayay noqdaan. So impact koowaad waa maxay? Saameynta koowaad uu yeeshaa waa maxay? Peaceful coexistence. It improve or encourage peace. Nabad uu kor u qaada. Number two, cultural exchange. Okay, local trade improve or make cultural exchange. Local trade wuxuu sameeyaa maxay? Cultural exchange buu sameeyaa dadku inay dhaqan kala bedeshaan oo labada dadyowga ama dadyowga uu ka dhexeeyo ganacsiga loo yaqaano local trade. Waxaa dhex yimaada dhaqankii ay lahaayeen dadyowgaasi dhaqamo kala duwan bay leeyihiin maadaama deegaamo kala duwan ka imanayaan ama villages kala duwan ay ka imanayaan. qof walba dhaqan gooni uu leeyahay. ninka beeraleyda dhaqan gooni uu leeyahay, ninka xoolo dhaqatadina dhaqan gooni uu leeyahay. dadka markay isku yimaadaan waxay isdhaafsanayaan dhaqankoogii oo waxaa laga yaabaa qofkii beeraleyda inuu dhaqankii muxuu ahaa qolada xoolo dhaqatada inuu dhaqankooda wax ka qaato, kii xoolo dhaqatadaana dhaqanka qolada beeraleydana wax ka qaato. marka cultural exchange baa dhacaya, dhaqankii baa maxay iyo la isweydaarsanaya. Okay, waxaan tusaale usoo qaadan karnaa cultural exchange ganacsigii la odhan jiray muxuu ahaa East African trade, inkastoo isagu ahaa aanu ahayn local trade. haddana muxuu ahaa cultural exchange buu sameynayay. nimanka carabta markay Afrika yimaadeen, ganacsatada carabta markay Afrika yimaadeen waxay keeneen Afrika muxuu ahaa dhaqankii carabtay keeneen. waxaa tusaalaha ugu weyn soo qaadan karnaa waxay keeneen maxay? diinta islaamka ayay keeneen muxuu ahaa East Africa. kaasi waa maxay? waa cultural exchange way. The second point or the third point is, or the third impact is intermarriage. So local trade make intermarriage between the people. dadka muxuu ahaa ganacsigan loo yaqaano local trade-ku sidoo kale wuxuu sameeyaa ama wuxuu keenaa intermarriage between the people. dadku inay kala guursadaan oo dadyo kala duwan ee ganacsigu ka dhexeeyo markay isbartaan inay isdhex galaan ay kala guursadaan. Very good example waxaynu haysanaa maxay? xidhiidhkii amba intermarriage-kii dhex maray carabta iyo muxuu ahaa East African coast people. dadkii afrikaankii xeebaha deganaa iyo dadkii carabta dibadda ka yimiday waxay marka isdhex galeen. carabta ay soo degeen East African coast markay soo degeen waxay guursadeen ama waxay kala guursadeen nimankii baantuuga ahaa ee deganaa East Africa deganaa. deeto halkaa waxaa ka dhalatay civilizationkii la odhan jiray muxuu ahaa Sawaaxili civilization. dad dhinacna carabka dhinacna afrikaanka ayaa kasoo dhex baxay muxuu ahaa intermarriage-kii amba kala guursashadii carabta iyo afrikaanka ay kala guursadeen. marka ganacsigani wuxuu sababaa dadyowga ganacsigu u dhexeeyo inay kala guursadaan oo waxa weeyaan labada village amba labada muxuu ahaa population kala duwan ay isdhex galaan oo ay kala guursadaan. Okay, number 4, urbanization. So the impacts of local trade is also urbanization. It make urbanization. ganacsigan sidoo kale wuxuu sameeyaa maxay? urbanization. oo meelaha ganacsigan uu ka jiro wuxuu ka dhigaa waa dhul magaalaha buu ka dhigaa. Okay, the first point is that this trade having becomes villages, then villages grow up and become a city, and the city grow up. So urbanization is start to where the local trade start. meel kastoo local trade ka bilaabmo waxaa ka bilaabmaya muxuu urbanization. meeshii magaalay noqonaysaa, dadkii baa soo degayo meel magaalay noqonaysaa. Okay, number 5,
availability of goods and materials. Okay, so local trade cause availability of goods and materials. Local trade wuxuu keenayaa maxay amba ganacsigu wuxuu keenayaa in la helo agab iyo alaab oo waxa weeyaan qof walba wixii uu muxuu ahaa u lahaa dhaqanka u lahaa amba awoodda u lahaa amba xirfadda u lahaa uu soo saaray ayaa wuxuu geynayaa meelaha looga baahan yahay isaguna wuxuu soo qaadanaya waxyaabaha uu u baahan yahay meelaha kale yaala deeta ganacsigana wuxuu keenayaa availability of goods waxyaabaha aad u baahantay inaad hesho qofka kalena waxyaaba u baahan yahay inuu helo marka availability of goods and materials. For example, nimanka loo yaqaano blacksmith amba waxay birta sameeyaan amba tumaaladu markay birta soo saaraan waxay birtooda geenayaan nimanka xoolo dhaqatada ay xoolaha haystay u geenayaan iyagoo goodiskay hayeen kuwaasay u geenayaan kuwaasina subagii iyo caanihii hilibkii haysteen ba iyaga siinayaan marka qof walba alaabtii uu doonayay uu helaya ganacsigan marka wuxuu keenayaa maxay availability of goods and materials. Okay, point 7.6 early industry. So this trade also implement or encourage industrialization or early industry. ganacsigana sidoo kale wuxuu keenayaa maxay in dhulka meelaha ganacsigan uu ka jiro uu ka bilaabo warshado yaryar oo dadka markay meesha isku yimaadaan warshado yaryar baa laga aasaasay warshadii fulinka soo saarisay warshado yaryar marka laga aasaaso warshadii kabaha sameysay warshadii dharka sameysay dadka warshadii baa marka iyagana ka bilaabmaya meesha ganacsigan wax saameynta kale uu keenayaa waxaa kamid ah maxay early industries in meesha warshado ka sameystaan. Okay, last point is chiefdoms. This trade also encourage chiefdoms and government or management system. ganacsigana sidoo kale wuxuu keenayaa inay meesha markay dad badan isku yimaadaan dadkii waxay u baahanayaan system of administration or law and order bay u baahanayaan nidaam iyo kala dambeyn deeta markaa meesha waxaa ka bilaabmaya chiefdoms inay caaqilo system maamula ay samaystaan dadyowgii markaa ganacsiga loo yaqaano local tradeku saameynta fara badan ayuu leeyahay oo sameeyaa local trade halkaas aynu kaga gudbaynaa. Let we see the second one, regional trade. Okay, regional trade kii baynu eegnaa waxa weeyaan waa qaybtii labaad ee ganacsiga saddex qaybood baan oo qaybinay qaybtii labaad wey. Regional trade is explained trade between two distinct geographical regions. So this trade is the trade between two different geographical regions. For example, East African region and West African region, or East African region and Central African region. So this trade is between two different geographical regions, or North Africa, for example, or sometimes it could be the trade between North Africa and Middle East. North Africa and Middle East. ganacsigana waa ganacsiga u dhaxayn kara laba region oo waaweyn oo geographical regions ah sida ganacsiga East Africa iyo Middle East ku kala dhaxayaan East Africa iyo Central Africa laba region ganacsiga u dhaxayn regional trade. It involves large geographical areas and large variety of goods. So this trade involves large geographical area. Okay, it is geographical area is larger than the local trade. Okay, as well as it's also there is a variety of goods. Variety of goods. ganacsigana waa ganacsi muxuu ahaa ay ku jiraan aba ganacsigana wuxuu u dhaxeeyaa dhul ballaaran oo waxa weeye geographical area ballaaran buu u dhaxeeyaa kaniga East Africa leenahay wadamada East Africa ku yaala oo dhan iyo ganacsigana wuxuu u dhaxayn karaa wadamada ku yaala Central Africa marka waa dhul ballaaran buu ganacsigan ka dhaxeeyaa wadamo fara badan aba dadyo fara badan buu ka dhaxeeyaa sidoo kale wuxuu yeelanayaa variety of goods alaab fara badan oo kala duwan ayuu yeelanayaa tusaale ahaan ganacsiga inaga iyo noo dhaxeeya muxuu ahaa East Africa iyo u dhaxeeya iyo Middle East u dhaxeeya sanad walba ama bil walba intaasoo maraakiib iyo intaasoo diyaaradood ba ka yimaada oo alaab kala duwan iyo agab kala duwan sida waa ganacsi u dhaxeeya laba geographical region kala duwan alaab fara badan oo kala duwanna waxa weeyaan ay ka qayb qaataan bay ku jiraan. Examples of regional trade. Regional trade examplekiisa muxuu noqonayaa number 1 Trans-Sahara trade. It was in between Sudanic people in West Africa and the people of North Africa. So we know Trans-Sahara trade. Trans-Sahara trade was the trade between North Africa and West Africa. So this is a very good example of regional trade. West African region and North African region. Okay, the long distance trade, it was in between the people of East African interior, so ahead of East African coast and Arabs.
So long distance trade is the trade that between East Africa and Arabs. Okay, so East African people were Swahili, as well as Arabs in coastal areas, and Arabs from Arabia, Persia, as well as Indians and Chinese. So this is another good example of regional trade. labada example aynu haysano example koowaad waxa weeye waa ganacsigii loo oran jiray trans-Saharan trade ee u dhexeeyay North Africa amba wadamada muxuu ahaa Africa waqooyi ku yaala ee ay ka mid yihiin Masar iyo Sudan iyo Libya ay ka mid yihiin iyo gobolka loo yaqaan isaguna West Africa. waa ganacsigii u dhexeeyay Mali, Ghana iyo Mali iyo Songhai boqortooyinka ka jiri jiray West Africa iyo Carabtii ka iman jirtay muxuu ahaa North Africa ka iman jirtay Tunisia, Algeria, Libya, Egypt ka iman jiray. haddaynu eegno East African ganacsigii loo oran jiray long distance trade waa ganacsigii u dhexeeyay East African people iyo outside world Carabtii iyo Indianki iyo Chinese ki u dhexeeyay iyo Persianki. Okay, trans-Saharan trade. What does trans-Saharan trade mean? Trans means across. So trans-Saharan trade means across. Sahara means Sahara Desert, and trade is trade. So it means the trade that crossed the Sahara. ganacsigan trans-Saharan trade macnihiisu wuxuu noqonayaa waa ganacsigii ka gudbayay Saharaha ka gudbayay wey. So trans means across, waa gudbid. The trans-Saharan trade involved the exchange of goods between people of North Africa, Berber, Tuareg, and West African Sudan people of the southern edge of Sudan. So trans-Saharan trade was the exchange of goods between the North Africa. ganacsigii u dhexeeyay ganacsiga kala bedelashada. ganacsiga waxa ugu qaalsanaa amba alaabta ugu qaalsanaa waxay nahay gold sell trade buu macnihiisa kala ahaa ama macnihiisa. Trans-Saharan trade is also called gold sell trade. Gold sell trade oo labada agab amba alaabta ugu wanaagsan ee lagu kala bedelan jiray waxay nahay goldka iyo saltiga iyadoo West Africa waxay qani ku ahayd gold iyo dahabka, North Africa waxay qani ku ahayd saltiga. labadaas la kala bedelan jiray wayna soo qaadanay ganacsiga. Okay, wuxuu u dhexeeyaa maxay people of North Africa oo ahaa Berberki iyo Tuareg dadkii deganaa West Africa qolooyinka Ghana iyo Mali iyo Songhai wey, and West African Sudan oo waa Ghana iyo Mali iyo Songhai of North Edge Sahara iyo dadkii muxuu ahaa Sudan amba Berberka iyo Tuareg waxay dadkii xagga deganaa xagga Saharaha deganaa. Sudankuna waxay dadkii deganaa xagga muxuu ahaa Westiga. ka Sudanic people waa dadkii aasaasay boqortooyadii Songhai, Mali iyo Ghana. Berber iyo Tuaregna waa dadkii Carabta ka soo qaadi jiray alaabta ganacsatada nimankii middlemanska amba brokerska ee u kala dhexeeyay maxay Afrikaanka amba indigenous African iyo Carabta u kala dhexeeyay. ka ganacsiga u dhexeeyay Afrikaanka iyo Carabta ay middlemanska ka ahaayeen Berberka iyo Tuareg ayaa la yiraahdaa trans-Saharan trade. dadkaas u dhexeeyay marka. The main kingdom of West Africa, the kingdom of Ghana, Mali and Songhai. The main kingdom is who involved in this trade was Ghana, Mali and Songhai. saddexdii boqortooyo ee ganacsigan ku dhex jiray amba iyagu waday amba waxa weeyaan rugta u ahaa amba iyagu waxa weeyaan ku xidhnaa waxay ahaayeen Ghana iyo Mali oo Songhai oo ahaa dhul qani ku ah beeraha iyo macdanta qani ku ah iyo weliba slave-ka. Okay, developments of trans-Saharan trade. How trans-Saharan trade developed? Okay, trans-Saharan trade reached its climax between 8th and 16th centuries. So this trade developed and became it reached its climax, okay, it is highest position between 8th century up to 16th century, or it is 9, 10, 11 up to 15th century. It reached its climax, highest position. Okay, xilliyada qarnigii 8aad ilaa qarnigii 16aad intii u dhaxaysay buu gaaray muxuu ahaa ganacsigani meeshiisa ugu sareysay. This trade was facilitated by who facilitated this trade, or what were the factors that facilitated this trade? Trade kan maxaa horumariyay ama maxaa sababay, maxaa facilitate gareeyay, maxaa fududeeyay? Availability of merchants, Berber and Tuareg from North Africa. Okay, these were middlemen or brokers between Arabs and indigenous. So they facilitate this trade. nimankani waa nimankii fududeeyay ganacsigan muxuu ahaa loo oran jiray trans-Saharan. waxaa fududeeyay nimanka loo yaqaano Berberka iyo Tuareg oo ahaa nimankii u dhexeeyay Carabta iyo Afrikaanka
deganaa North Africa amba dhulka waqooyiga deganaa. Trade linked between North Africa and West Africa. This trade link between two regions or linked two regions, North Africa and West Africa. ganacsigan wuxuu isku xidhayay laba region oo ah North Africa iyo West Africa by crossing the desert iyadoo saxara laga gudbayo. taasna waxyaabaha kale fududeysay ama facilitate gareysay ganacsiga inuu horumar weyn. Okay, trade exists of various trade commodities. There were different goods, okay, or different goods were available in these regions. For example, gold, salt, cloth, slave, and gun. So salt and cloth were available in north. Salt, cloth, and gun were available in the north or north region. Gold and slaves also were available in the north, in the west, So availability of gold and slave in the west, and availability of cloth, salt and guns developed or improved this trade. ganacsiga sidoo kale waxaa horumariyay availability amba alaabihii kala duwanaaya laga helayay labada region. goolka iyo slaveka waxaa laga helayay West Africa, Ghana iyo Mali iyo Songhai maamulayeen. clothka iyo saltigana waxaa laga helayay maxay, iyo gankana waxaa laga helayay qoryaha iyo dharka iyo milixdana waxaa laga keenayay waqooyiga oo carabta keenaysa. Full cooperation between Berber merchants and Tuareg in Sahara trade. So there were full cooperation between Berbers. Okay, there were powerful trade between Berber merchants and Tuareg. nimanka Berberka ahaa iyo Tuareg waxay nimanka u qaabilsan North Africa and West Africa and indigenous African people, Ghana iyo Mali iyo Songhai. nimanka middlemanka waxay Tuareg. carabtana waxa uu ahaa maxay, Berberka uu ahaa iyagana dalaal u ahaa. carabta waxay soo raaci jireen Berberka, West Africana waxay raaci jireen Tuareg. labada dhinac waxaa dilaalin u ahaa Berberka iyo Tuareg. Berberka waxay dilaalin u ahaayeen carabta, Tuaregna waxay dilaalin u ahaayeen maxay, muxuu ahaa nimankii Suudaaniga amba West African Kingdoms. kuwaas iyaguna sababay ganacsiga weyn ee u dhexeeyay labada qolo dilaal ka ahaayeen ayaa sababay ganacsiga inuu horumaro. Okay, the second one, existence of back animals. Okay, the back animals were existent. So what do we mean back animals? How the Arabs brought cloth, salt, and guns to West Africa. They used animals like camel caravans. Okay, camel caravans. So they loaded camel caravans for all different goods to West Africa, and West Africans used donkeys and oxes to load gold and slave. Okay, mostly gold. And waxaa kaloo ganacsigan horumariyay waxaa loo yaqaana existence of back animals, in xayawaan wax lagu raro oo gaadiid loo isticmaalay jireen. nimanka carabta ama Berberkii Tuareg waxay isticmaali jireen maxay, camel caravans. awr bay kusoo qaadi jireen, milixda iyo dharkay kusoo qaadi jireen, ay ku keeni jireen West Africa. West Africa waxay isticmaali jirtay maxay, dibida iyo fardaha iyo dameeraha kusoo qaadi jireen, dahabka iyo kusoo qaadi jireen iyo miraha beeraha. xayawaanka loo isticmaalay gaadiidka iyagana sababay ganacsiga inuu horumaro. Okay, Trans-Sahara trade also boosted the emergence of a strong kings such as Mansa Musa and Askia Mohamed. So this trade becomes valuable and highly productive or profitable. Then it produces or emerges a strong king such as Mansa Musa and Askia Mohamed. ganacsigan wuxuu noqday ganacsi aad u dhaqaalo badan amba waxa weeyaan u macaash fara badan. West Africa waxaa kasoo baxay niman muxuu ahaa ganacsata amba boqoradii haystay boqortooyada Ghana iyo Mali iyo Songhai. weliba Mali iyo Songhai waxaa kasoo baxay boqorro aad qani u ah oo boqorkii la oran jiray Mansa Musa. waxaa la wuxuu ahaa boqorkii adduunyada ugu qanisanaa wixii boqor adduunyada soo maray marka laga reebo Nabi Sulaiman. waxaa la xitaa muxuu ahaa dadka maanta lacagta ugu badan adduunyada haystaa boqorka haddii la balma dhigo ma gaariyaan dakhliga iyo dahabka iyo lacagta wixii laga haystay. wanigii soo aragnay Mansa Musa safarkii uu ku tegay muxuu ahaa xajka, markuu tegay sii maray muxuu ahaa Ciraaq, muxuu sii maray muxuu ahaa Egypt, Qaahira markuu sii maray, inuu dhammaan dowladdii Qaahira dadkii Qaahira deganaa oo dhan uu qaybiyey dahab, uu qaybiyey qaninimadiisa iyo halku ka taagay. kadib waa kii Mediterranean ka tallaabay ilaa Europe soo maray,
noqday nin caan oo laga yaqaano adduunyada laga yaqaano sidoo kale waxaa soo baxay ninka askiya maxamed isaguna ka dambeeyey ama boqortooyadiisa gahay haysan jiray ka waxaas ganacsigana wuxuu sababay inay soo baxaan niman boqoraa oo waxa weeyaan aad u hanti badan haysaanba aad u qaniyay okay cashirka halkaasaynu ku joojinaynaa muxuu ahaa trans-Saharan trade-ka waxaynu ka hadlaynay development of trans-Saharan trade so here we have questions answer this question is question 1 least importance of local trade so least the importance of local trade tax waxaa taxaysaa faa'iidooyin ama wuxuu leeyahay saameynta uu leeyahay ganacsiga loo yaqaano local trade divine regional trade divine garay amba qeex give examples of regional trade but examples ka bixi explain trans-Saharan trade okay give more information about trans-Saharan trade bal sharax outline the factors that facilitate the development of trans-Saharan trade maxaa horumariyey ganacsigan maxaa trans-Saharan trade waxyaabihii horumariyey bal sheeg outline garee sharax wey liis garee state the main West African kingdoms who involved trans-Saharan trade waxaad sheegtaa boqortooyooyinkii West Africa ka jiray ee ganacsigan trans-Saharan trade ku jiray amba iyagu lugta ku lahaa ama maamulayay iyagana sheeg lixdaas su-aalood arday walba ha isku day insha Allah inuu ka jawaabo every student try to answer these 6 questions please and send your answer to my WhatsApp account thank you so much assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh